يعطيكم ألف عافية. اليوم رح نتعرف على درس جديد بعنوان Generalities about functions. رح نحكي عن الفانكشن بشكل عام. رح نحكي عن الجزء الأول Part 1. بالبداية رح نتعرف على عنوان Mapping. What do you mean by mapping? A relation F between two sets E and F is called mapping from E to F. لازم نشدد إنه from E to F, not from F to E. يعني you have to distinguish between relation from E to F or from F into E. That means to every element X belongs to E, we associate one and only one element Y of F. E is called initial set, F is called the final set. عشان هيك شددنا إنه from E into F، لأنه بتفرق. إذا قلنا from F into E بتصير ال F initial set وال E هي ال final set. فإذا you have to distinguish between relation from E into F and relation from F into E. Here we have relation F, and we call the relation from E into F by small letter f. You can write the relation G. You can say there is a relation G from E into F. You can name any letter. Y is the image of X by the relation F and denoted by Y equal F of X or F مثل ما شايفين عنا نقطتين فوق بعض X and arrow to Y. X is called or is said to be the antecedent of Y by F. So Y is the image of X by F and X is the antecedent of Y by F, and don't miss Y equal F of X. Example: in the set of humans, the relation F has a father is a mapping. Why? Since each has a father. Each human has a father, one father. Whereas the relation G has a son is not a mapping. Has a son is not a mapping. Why? Because you may the father has several sons, not only one son, maybe 1, 2, 3. In the first relation F has a father, only one person has, or each person has only one father, not two fathers. While in the relation G has a son, you may the person, and you have sometimes person have one son, 2, 3, and 4. Here relation F is a mapping since there is only one father, while relation G is not mapping. مثل ما شايفين some person don't have sons. بعض الأشخاص ما بيكون عندهم مثلا شو أولاد. Let E equals -2, 1, 2, 3, 4. Another example. And F equals 1, 2, 1, 4, 9, 16. We have two sets, E and F. And letter F, small letter F, is a relation from E into F by what? Has a square. Now look at -2. The square of -2 is 4. So there is a relation from -2 to 4. And the square of 1 is 1. In F, there is a relation from 1 to 1. The square of 2 is 4. There is a relation from E to F by 2 and 4. 3. The square of 3 is 9.
there is a relation from 3 to 9. 4 is 16. 4 square is 16. So there is a relation. We have an arrow from 4 to 16. Each element in E, look at the elements of E. Each element of E has an image in F by what? By the relation F. So what is F of minus 2? F of minus 2 is 4 in F. F of 1 is 1. F of 2 is 4. F of 3 is 9, equals 9. F of 4 equals 16. So the image of minus 2 by F, by small letter F, is what? Is 4. Also the image of 2 is 4. The image of 1 is 1. The image of 3 is 9. And the image of 4 is 16. So this relation from E to F is a mapping, since each element in E has only one image in F. While the relation G is the square from F to E. مثل ما قلنا أول شيء إنه في فرق بنقول F into E ولا E into F. From F into E is not a mapping. Why? Since the element 4 in F, the square of 4 is 16. Is the element 16 found in E, in set E? No. So if you have a relation G which is from F into E, there is element in the initial set here. F is the initial set. There is an element 4, the square of 4, not found in E. So G is not a mapping. Representation of a mapping. Consider the two sets E and F. And F is a mapping from E into F by what? By f of x equal x squared. Why? Since f of minus 4 equals minus 4 squared, which is 16 found in F. F of minus 2 equals minus 2 squared equals 4 found in F. F of 1 equal 1 squared equals 1 found in F, and so on. All elements, each element in E in the initial set E has an image and one image in the final set F. Now we have to look at the Venn diagram. There is a relation from minus 4 to 16, since minus 4 squared is 16. There is a relation from 4 to 16. Look at the initial set. In the initial set, there is only one arrow, not two arrows. But in the final set, sometimes you see two arrows arrive to the same element. Not matter in the mapping. نحن بهمنا أهم شيء مين؟ بهمنا الانيشال set. أهم شيء الانيشال set ما يكون طالع منها سهمين. وهم يطلع منها بس سهم واحد. أما إذا واصل سهمين على الفاينل set ما بيأثر عنا على المابينج. أو حتى إذا مش واصل سهم كمان بيأثر. Representation by what? By Cartesian system. Also, in the Cartesian system, look at minus 4. There is one dot at 16. The minus 2 and one dot على 4. ال1 one dot على ال1. 2 one dot at 4. 3 one dot at 9. 4 one dot at 16. Look at the x-axis in the vertical lines. على vertical lines there is only one dot, so it is mapping. إذا كان في عندي two dots على vertical line
على vertical line there are more than one dot معناتها not mapping أو حتى إذا ما في dot. إذا نطلع عندنا بالx axis مش هيك -4 -2 1 2 3 and 4 على ال vertical lines لل -4 وال -2 وال 1 وال 2 وال 3 وال 4 there is only one dot. بينما على ال horizontal line at 1 4 9 16 25 and 36 look at 4 horizontal أفقيا في عندي على الفور 2 dots ما بيأثر ما في مشكلة على المابينج. Also look at 36 there is no dot in the horizontal line at 36 كمان ما بيأثر على المابينج. بهمني أهم شيء أنا بهمني هون على الأكس أكسس ما يكون في عندي ولا vertical line. أول شيء لازم يكون في عندي one dot and only one dot. Representation of double entry table. Look at the initial set E and the final set F. The relation here from E into F. We have cross at 1. Look at 1. There is one cross at 1 in the F, since the square of 1 is 1. -4 there is one cross at 16. -2 there is only one cross at 4. 2 there is one cross at 4. 3 there is one cross at 9. 4 there is only one cross at 16. Relation from E into F. So E is the initial. أنا بيهمني الانيشال set. الانيشال set ممنوع يكون فيها أكثر من 1 cross على كل element. يعني لاحظوا ال -4 there is only one cross. Also -2 1 2 3 and 4. بينما بالفاينل set the elements in the final set which are 1 4 9 16 25 36 لاحظوا 25 with 36 there is no crosses ما في مشكلة. لاحظوا 16 there are 2 crosses كمان ما في مشكلة. فإذا المشكلة عندي أنا أهم شيء بدي أركز وين بالمابينج بنركز على الانيشال set. Bijection. When the relation is said to be bijective. A mapping F أول شيء بتكون mapping يعني بدرجة أولى لازم تكون mapping لحتى أشوف إذا bijection ولا لا. إذا كانت not mapping خلاص ما بنقول bijection صارت not bijection. When the relation is bijection. First it should be mapping. A relation F mapping from E into F is said to be bijective or bijection if every element Y of F يعني اللي هي final set has one and only one antecedent X in E. هون بننتبه. بالمابينج كنا نطلع بس وين we look at the initial set. بينما هون عم بيحكينا عن مين هلا عم بيحكينا عن الأف. شو بدي أقول عم بقول هون we have two conditions. بالبايجكشن بدي يكون في two conditions. First, it should be mapping first. Then we look at مين now at the final set. هي بالفاينل set شو بدي يكون في عندي شو عم بيقول لي هون one and only one يعني كمان هون بدي يكون في عندي بس سهم واحد أو one cross أو one dot. يعني إذا بنرجع عاود للي كنا عم نحكي عنهم قبل طلعوا هلا مثلا بالrepresentation table مثلا هذا representation table not bijective. ليه؟ هو mapping but not bijective since the element 25 and 36 has no antecedent ما عندهم crosses. There are 25 has no cross at 25 and 36 has no cross. 16 عندها 2 crosses كمان هذا مش مسموح. شو قال هو قال انه there is one and only one antecedent يعني بده يكون واحد بس ممنوع يكون في اثنين. Example. In the first diagram
It is a mapping. Look at the initial set S. Look at the initial set S. In the initial set, each element in the set S has one arrow, only one arrow. Also, in the final set A, each element in A arrive one arrow. وما في عندي ولا element ما عنده arrow. So it is bijection. Now it is bijection. فإذا diagram A اللي هو from S into E into A is a mapping and bijection. While in the diagram B هو mapping but not bijection. Why? Look at the element D. Element D, we don't have arrow arrive from S to D. So it is not bijection. Which of the following relations are functions? Now function نوصل للهدف الأساسي اللي احنا بدنا إياه إنه إمتى بيكون الشكل هو function. Relation R1 from E into F is function. Relation R2 from E into F is not function. Relation R3 from E into F also function. فإذا شو عم نلاحظ؟ ليكون function فإذا أي mapping هو function. لاحظوا هذا أول واحد هو mapping، الثاني not mapping، الثالث هو mapping. فإذا بدرجة أولى عندنا الفانكشن هون أول واحد هو mapping and function. فإذا أمتى بيكون not function؟ هون بدنا نميز بين الفانكشن والمابينج. الفانكشن هو عبارة عن إنه every element in the initial set has only one image. ممنوع يكون عنده اثنين image. مثلا هون بالدياجرام number 2 اللي هو relation R2 from E into F. Look at the element A اللي معلم، هيا شايفين كيف معلم بالأزرق بالنيلة. عنا look at the element A has two images 1 and 2 وهذا مش مسموح بالفانكشن. مفهوم؟ هلا بعدين بنشوف انه شو الفرق، شو بيتميز الفانكشن عن المابينج. هلا خلينا نركز بالاول. فاذا امتى بيكون not function لما بيكون في عندنا عنصر موجود بالinitial set has two images. Definition: a function f is a mapping هو mapping of a part I of R. هو mapping بجزء من الR. ممكن يكون مش كل الR، ممكن ما يكون كل الR، ممكن يكون جزء منه. فبدنا ننتبه لبعدين انه فاذا a function f is a mapping of a part I of R. هل هيدي الI هي بتكون موجودة بالست R into R، يعني هو relation from R into R. بس امتى هو بيكون هو mapping على جزء من الR؟ مش يكون كل الR، ممكن يكون جزء منه الR. It associates to every element X of I one and only one image by F denoted by F of X or Y. I, what do we call I? I is called the domain set or the domain of definition of F. اللي هي relation F. Notation: the relation F هي from I now from I into R. يعني أوقات بيكون في عندي exception elements. يعني هلا بنشوف بعد شوي إنه في عنا أوقات بيكون في exception elements بدي قيمهم من الR. ساعتها بخترع ست جديدة اسمها I، وهيدي الست بتكون موجودة بالR مش حيلا. وهيدي الI بدها تكون عندها mapping. يعني هي الI لازم تكون شو؟ لازم تكون mapping لحتى أقول إنه هيدا function. والdomain of definition تاع الF هو ما بيكون الR كله، هو بيكون بس الI.
خلينا نشوف representative curve of a function. يعني امتى بنشوف الكيرف هو function وامتى بنشوفه not function. In the first curve C، بأول كيرف اللي هو C مثل ما شايفين، هذا الكيرف هو is a function. ليه؟ لأنه whatever you draw vertical line it cuts the curve C only in one point. يعني كيف ما نرسم هلا خط بشكل عمودي ما راح يقطع السي أكثر من نقطة، يقطع بس بنقطة واحدة. So C represents a function. In the second curve اللي هو C prime هو doesn't represent a function. ليه؟ لأنه لاحظوا عندكم هون there is a vertical line. مجرد ما نلاقي vertical line وبيقطع الكيرف بأكثر من نقطة معناتها هو بطل شو؟ بطل function. فإذا how you know the function from the curve? If you draw, if there is a vertical line and cuts the curve only in one point, so it is a function. The curve represents a function. More than one point, so the curve not function like C prime. Another examples of figures. Look at these figures. In the first column, there are 4 figures. These figures are all functions. يعني figure 1 2 3 4 هودي كلهم functions. لاحظوا هل ممكن نرسم vertical line ويقطع الكيرف أكثر من نقطة؟ لا، بكل الحالات. شوفوا عندكم الحالة الأولى الثانية الثالثة والرابعة. بينما in the second row look at the shape of ellipse. هيدا عندنا shape of ellipse. هل هيدا function؟ No. Why? You can draw several lines or vertical lines or cuts the ellipse in 2 points. And in the second also you can draw, there is a line, vertical line, cuts the curve more than 1 point. طلع بال straight line. هذا straight line اللي هو vertical line اللي هو بيكون parallel لل y axis كمان هو not function. يعني أي straight line parallel to y axis هو represents شو؟ doesn't represent a function. The fourth اللي هو جاي مثل شكل ألفا. الفورث figure اللي هو جاي شكل ألفا كمان هيدا not a function. Why? Since you can draw a vertical line and cuts the curve into points. Look at the first in the third row. عندنا هلا بالثird row طلعوا هون بالشكل الأفقي الثالث، الأشكال الأفقية الثالثة عندكم أول واحد function, the second not function, the third قلنا قبل شوي الإليبس هي not a. كيف بنجيب الدومين of definition اللي كنت عم بحكي عنه قبل شوي؟ قلنا هلا بنشوف شو هو الدومين of definition. The domain of definition of a function f is a part I of R. هو جزء مثل ما قلنا من ال R such that every element of I has only one image by f. يعني كل عنصر موجود بال I بده يكون عنده بده يكون mapping. يعني لازم يكون هون بهالحالة ال I هو mapping. عفوا relation f اللي هي from I into R is a mapping. This domain is sometimes given. If not, we should find it. يعني أوقات بيكون عاطيني إياه بيكون عال، أوقات بيكون مش عاطيني إياه يعني ما معي إياه مفروض روح جيبه. خلينا نشوف مثلا هلا example ما معي الدومين. هون مثلا معي الدومين ولازم حدده بالضبط شو هو. Let f be a function defined over I من 2 ل 12 by. Here the domain is given. هون أعطاني الدومين. The value x equals to -1 which does not have an image by f doesn't belongs to I. هون ما عندي مشكلة. ليه؟ لأنه المشكلة الأساسية عندنا denominator should be different from 0. So x plus 1 does not equal to 0. That means x does not equal to -1. فإذا أنا عندي مشكلة وين؟ لما ال x equal -1. وهون بالدومين اللي عاطيني إياه اللي هو من 2 ل 12
ما عندي مشكلة لأنه الماينس 1 مش موجود بقلبه. So there is a mapping from I into R. This is a function defined over I. In general فرضوا ما كان عاطيني الدومين، يعني فرضوا هون الاي مش عاطيني اياه، قام قال لي let f be a function defined، ما قال لي defined over I، ما اعطاني الدومين، قال لي defined over I وبس، ما اعطاني ما 2 12، قال لي let f be a function defined over I by f of x، يعني نفس الجملة هي ذاتها بس ما اعطاني الانترفال to 12. How to find the domain of definition؟ كيف بنجيب الدومين of definition بهالحالة إذا الI ما معي إياه؟ هون شو بنعمل؟ بنروح بنقول الx مثل ما قلنا x plus 1 does not equal to 0، x does not equal to minus 1، ساعتها شو بنقول؟ The domain of definition of f، the domain of definition of f is I which is هو الR، هو الR شو هو الR؟ هو minus infinity to plus infinity. هون شو بنعمل؟ we eliminate minus 1، يعني except minus 1 لحتى يطلع exception عن minus 1 بنقول minus infinity minus 1. لاحظوا ال open interval at minus 1، يعني هذه excluding minus 1، والثانية minus 1 to plus infinity. هيك نحن نكون أخذنا كل الR ما عدا مين؟ ما عدا minus 1. هذا في حال شو قلنا؟ إذا ما أعطيني الدومين of definition. هيك بنجيبه بهالطريقة. odd function و even function أو parity. Sometimes we have to find the parity of the function. بس يقول لي what is the parity أو check up the parity of the function، هون لازم نروح نشوف إذا الفانكشن odd ولا even. يمكن يكون لا odd ولا even، يمكن يكون واحد منهم، يمكن يكون ولا واحد منهم. خلينا نشوف شو بنقصد ب even function و odd function. Graphically طلعوا عنا there are two graphs in the Cartesian system, in the coordinate system. In the first C represent an even function. C بتمثل even function. ليه؟ لأنه لاحظوا عندكم any point M1، أي نقطة M1، شايفين M1؟ any point M1 بهالحالة بس يكون في عندها symmetric with respect to y prime y M2 موجودة على الكيرف، يعني أي نقطة على السي وقدرنا نلاقي لها symmetric with respect to y prime y على الكيرف كمان، معناتها هيدا شو بيكون؟ معناتها بيكون even function مثل الرسم اللي قدامي. لاحظوا هون فإذا الM1 عندها x، الM2 شو بدها تكون؟ minus x طبيعي لأنه هي symmetric، الM2 هي symmetric of M1 with respect to y axis. هون بهالحالة إذا الM1 عندها مثلا نقول minus 3 عفوا، شو بده يكون عندنا الM2 minus 3 عكسها، وإلا ما بتكون symmetric لها. إذا قلنا والله minus 4 بتبطل symmetric of M1 with respect to y axis. فإذا أي عنصر أو any point on the curve C admits a symmetric point also on C with respect to y prime y. بهالحالة بيخلق عنا شيء اسمه even function. F هي هون لاحظوا F is defined over I. لاحظوا شو بده يكون I؟ بده يكون centered interval. شنو centered interval؟ يعني إذا minus 5 الثاني شو بده يكون 5 minus 5 plus 5 minus 6 plus 6 and so on. Centered at O. لاحظوا ال O هي the center of this interval. For every x of I we have. لاحظوا ال f of x equal لمين؟ لل f of minus x. لاحظين؟ شو هو ال f of x؟ هو الارتفاع اللي عم بيخلقه مين؟ عند ال M1. شو هو ال f of minus 1؟ هو الارتفاع اللي عم بيخلقه وين؟ عند ال M2. شو عم نلاحظ الارتفاع هون؟ ال y على ال y axis عم نلاحظ نفس الارتفاع equal، بس يكونوا هودي equal مثل ما شايفين
هون بيخلق شيء عندنا شو اسمه شو y axis is an axis of symmetry of the curve C. هذا in general. in this case ال OIJ لازم يكون شو orthogonal system، مش أي system، بده يكون هذا السيستم هو orthogonal system بهالحالة. فإذا الرسم الأول هو رسم لمين؟ للإيفن فانكشن. الرسم الثاني مثله لكن هذا odd function. ليش odd function؟ لاحظوا هون بالعكس، هون شو جاي عندي؟ هونيك كان عندي على الأكس والماينس أكس نفس الارتفاع، ملاحظين؟ نفس الواي يعني الواي M1 equal y M2. بينما بالرسم الثاني عم نلاحظ الواي M1 هي عكس مين؟ نفس المسافة لكن مقلوبة، يعني هذاك جاي above x axis بينما الواي M2 جاي وين؟ below x axis، بس نفس شو؟ نفس الرقم بس بالنيجاتيف. يعني هذاك إذا كان الواي M1 هو عبارة عن 2، شو لازم يكون مثلا الواي M2؟ لازم يكون minus 2. هون لازم يكون اثنيناتهم معكوسين، يعني الأكس and y بده يكونوا معكوسين. يعني إذا عندي الام 1 هي عبارة عن 3 1، الام 2 شو لازم تكون؟ minus 3 minus 1، ما نعكس الاكس and y. وهذا الديفينيشن قدامكم هون فينا نطلع عليه. G is defined over J centered at، مثل ما شايفين كمان الجي هون J minus 5 5. إذا G of minus x، لاحظوا هون G of minus x equal what؟ minus G of x، بينما هون شو كان؟ equal f of x مش minus f of x. Then in the odd function the origin، هونيك كان عندي y axis هو axis of symmetry، بينما هون origin هو center of symmetry، يعني هون عندي center of symmetry point، هونيك كان عندي axis of symmetry straight line. F is a function defined over interval I of R centered at O. F is said to be even if f of minus x equal f of x for every x in I. Its curve admits مثل ما قلنا y axis as axis of symmetry. امتى بتكون odd؟ لما بتكون f of minus x equal minus f of x for every x in I، و its curve لازم يكون admits origin O as center of symmetry. الملخص the parity of a function. even function امتى بيكون even function؟ a function f is even if domain هو centered at O at 0 اللي هي abscissa of O هي 0. شو يعني هون؟ شو المقصود هون؟ عم نشرح هون شو يعني مقصود centered interval. يعني every x in the domain its opposite in domain، يعني every x موجود بالدومين f لازم يكون opposite له وين كمان؟ بالدومين. يعني إذا ما كان بالدومين ما فيني أحكي عن شيء اسمه even ولا odd. The y-axis هو axis of symmetry of the graph of an even function مثل ما قلنا. The y-axis is the axis of symmetry of the graph f. That means العكس صح، يعني إذا هو even المفروض يكون ال y-axis هو axis of symmetry، وإذا العكس إذا أنا معي ال y-axis given هو صار axis of symmetry of any function، so this function is even. ناخذ example. أكيد هون يعني ما حطينا الأود ده نفس الشيء. الأود بيفرق عنه بس شو؟ بيفرق إنه بدل ما نقول f of minus x equal f of x رح نقول f of minus x equal minus f of x، وبدل ما نقول ال y axis هي axis of symmetry ونقول ال origin هي center of symmetry، يعني نفس المبدأ هو ذاته. Example: the function f over I equal f of x equal x square. لاحظوا ال I هي centered interval، center تاعها O، وشايفين I is centered at 0. For every x in I we have f of minus x. لاحظوا ال f of minus x إذا if you replace، شو يعني f of minus x؟ يعني you replace x by minus x. Now replace x by minus x, you write minus x square equal x square minus x all square هي equal x square. So f of minus x equal f of x. تحقق الشرطين عندي. الشرط الأول
إنه هو centered interval، يعني every x in I its opposite in I. والشرط الثاني إنه f of minus x equal f of x, so f is now even function and y-axis هو axis of symmetry of the curve of this function. Another example f، لاحظوا هون الدومين للI، ملاحظين الدومين للI اللي هو minus 3 0 و 0 union 0 3 by f of x equal 2 over x. لو حطينا minus 3 3 كان في عنا مشكلة. ليه؟ لأنه كان عنا الإكس هو شو not defined على الدومين. هون لازم شو نعمل؟ لازم نلغي الزيرو. عشان هيك فتحنا الانترفال وين؟ للميلتين على الزيرو، لأنه x does not equal to 0. انتبهوا هذا centered interval. ليش centered interval؟ مش معناتها أنه والله إذا الزيرو مش موجودة بالانترفال ببطل centered interval. هذا centered interval ليه؟ لأنه بعده الشرط موجود. هل ممكن نلاقي عنصر موجود، يعني هل ممكن نلاقي عدد موجود بالاي النيجاتيف تاعه مش موجود بالاي؟ يعني لاحظوا مثلا ال1 belong to 0 3، الماينس 1 وين؟ بالماينس 3 0. فاذا طالما انا قادر الاقي كل عدد بالاي الاوبوزيت تاعه موجود بالاي، معناتها هذا سنتر انترفال. وهذا الشرط عم بتحقق بهذا الانترفال اللي قدامي اليونيون اوف تو انترفالز. I، لاحظوا شو عم بقول I is centered at 0، يعني مش شرط انه والله لازم يكون 0 موجود بالكيرف عفوا بالدومين. And for every x of I we have f of minus x. Now replace x by minus x, you get what? 2 over minus x اللي هي minus 2 over x اللي هي minus f of x. So f of minus x هي equal minus f of x. That means f is an odd function and the origin O is the center of symmetry of the curve of this function. Graphical reading. Look at the 4 diagrams. All these diagrams اللي هن 1 2 3 4 هودي even function. ليه؟ تلاحظوا معي انتم الكلهم. لاحظوا مثلا بالشكل الأول every point in the curve it's symmetric on the curve. وإذا عندها أبسسها x شو بده يكون؟ هذيك عندها أبسسها شو؟ minus x. حطوا النقطة اللي بدكم إياها، راح تلاقوا السيمتريك تاعه with respect to y axis موجود وين؟ على الكيرف. الشكل الثاني عم بيحقق الشرطين كمان مثل ما شايفين. الشكل الثالث اللي هو two triangles، لاحظوا كمان كيف عم بيكون السيمتريك with respect to y axis. الشكل الرابع اللي هو مثل اليو كمان عم نلاحظ انه في عندي symmetric with respect to y axis. So all these curves represent an even function. Graphical reading for odd functions. We have 6 curves. The first one طلعوا هون كيف عم بيكون السيمتريك واضح with respect to origin. نفس الشيء بالسكند كيرف، بالثيرد، بالفورث، بالفيفث كيرف. عم نلاحظ الكل هون كيف عم بيكون عنا. فإذا هون what is their common characteristics؟ شو الكومن بين هودي الثري كيرفز اللي قدامنا هون؟ انه كلهم عندهم شو؟ عندهم الاوريجين هو center of symmetry. ملاحظين؟ كلهم عندهم الاوريجين هو center of symmetry. بس ايمتى بتحقق؟ مثل ما شايفين عم نشرح هون كيف بتحقق. هون مثلا لاحظوا هون شو عم نشرح انه ايمتى بيكون هو neither even nor odd. مثل ما شايفين رسمين straight line cuts the curve in 3 points and passing through the origin. مثل ما شايفين في عندي نقطة هون موجودة على الكيرف
ما عندها symmetric with respect to origin. لاحظوا النقطة الثانية اللي ما قبيلها منا symmetric لمين؟ with respect to origin. okay. بنفس الوقت طلعوا على الواي اكسس هذه هون جاي minus 2.73 بينما هون جاي ما بعرف 3 تقريبا أو 0.73. فإذا هون هيدا neither even nor odd لا هيك ولا هيك. this curve هو neither even nor odd لأنه ما فيني أقول هون ال y axis هو axis of symmetry ولا ال origin هي center of symmetry. so this curve doesn't represent أو neither represent even function nor odd. examples. the first one x square قبل شوي شفناه هو even function وال y axis هو axis of symmetry. the second one شفناه من ال -3 ل 3 أو من ال -5 ل 5 أو من ال -6 ل 6 except 0 هو odd function. طيب قبل شوي شفناهم هودي شفنا هال two examples.